Salut și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii ZF IT Generation. Eu sunt Adrian Seceleanu, jurnalist ZF și astăzi vă invit la o discuție pe tema colaborării dintre startup-uri și marile corporații. Am profitat de faptul că am avut acces exclusiv la Seed Starter Summit, un eveniment organizat la București de Innovix BCR, Unicorn Attacks și Seed Starter, fondul de venture capital al grupului Erste, pentru a discuta despre acest subiect atât cu antreprenori locali, cât și cu reprezentanții ai Seed Starter și Unicorn Attacks, așa cum ați putut vedea în edițiile anterioare ale emisiunii. În ediția de astăzi vă prezentăm discuțiile avute pe această temă, a modului în care pot colabora corporațiile și startup-urile în contextul evenimentului amintit, cu 3 membri ai boardului BCR: Kolarik, vicepreședinte pentru operațiuni și IT, Dima, vicepreședinte pentru retail și private banking, și Ilinka Kajgana, vicepreședinte pentru managementul riscului. I-am întrebat pe cei 3 membri ai boardului BCR ce se așteaptă să vadă la un startup pentru ca acesta să poată colabora cu banca, plus care sunt planurile de viitor ale băncii împreună cu acceleratorul Innovix BCR. Haideți să vedem ce au răspuns. Prima întrebare a fost: de ce calități are nevoie un startup pentru a deveni partener al BCR? We are, so to say, live from the Seed Starter Summit, and Seed Starter is a venture capital, a corporate venture capital company that helps startups. So the question is, what's interesting for us as a bank so that we can help a startup? First of all, I think it's important to say that Erste Group across all countries strongly believes in startups, and that Erste Group across all Erste countries is also financing startups. And when we talk about financing, obviously when you are a startup and banking or banks are not very relevant for you, because normally you don't have enough. You have an idea, but obviously you don't get a loan when you have an idea, yeah? So you can ask your friends and your family for money, but sooner or later there comes the time when you need more, and then obviously one of the important topics for you as a startup, or options for you as a startup, is equity financing. And that's the topic of today's Seed Starter Summit. So we educate startups about forms of financing, and we also bring them together with equity providers. And we have 2 equity providers here from Erste Group, Seed Starter Slovakia and Seed Starter Czech Republic, which are equity companies, venture capital companies. And so it's a bit of a meet and greet, and we help them to improve their value proposition. So it's a bit of coaching as well. But in the end, it's about investment. It's about helping startups to get the capital they need to grow. Cel mai important lucru este să înțeleagă realitatea pieței și să înțeleagă exact necesitățile clienților, pentru că nu discutăm despre o relație între o bancă și un startup, ci discutăm despre o relație a unui startup cu clienții băncii. Asta înseamnă să înțeleg efectiv care este necesitatea din piață, să încerc să o scalez cât mai mult, într-un mod sustenabil. Asta înseamnă să-mi magazinez efortul pe termen mediu și lung și nu doar să-mi vând un business. Este esențial să înțelegem că teoria este extraordinar de importantă, dar până la urmă practica se construiește prin experiență și prin efort. Well, the startup needs to know what they really want to do. So they need to explain to us what are their skills, what they can do well, how they can improve our products. And this should be on a long-term basis, interesting for us, of course. So on one side, the startup needs to understand own capabilities, the delivery, which is very important, and then going forward, there must be a mutual benefit for both of us to continue. Următoarea întrebare a fost: cum vedeți evoluția ecosistemului de startup-uri și a Innovix BCR din ultimii ani? Ceea ce este îmbucurător este că piața a evoluat foarte mult și față de acum câțiva ani discutăm, ca să spunem așa, cam de la egal la egal, ce înseamnă să fim un startup în România, în sensul că
Noi am mers către startup-uri cu knowledge și cu educație foarte mult și astăzi cumva vedem acest efort reflectat în modul în care startup-urile încep să se prezinte, în modul în care startup-urile încep să înțeleagă care este de fapt necesitatea de business. Ceea ce este interesant și cred că pe acest lucru ar trebui să punem accent pentru viitor este că discutam acum câteva luni cu startup-uri din Silicon Valley și ne spuneau că principala regulă a lor de funcționare este să comunice, să înțeleagă exact ce merge și ce nu merge, pentru a nu repeta greșelile. Și până la urmă, a greși este esențial. Un startup care nu greșește, cel puțin de câteva ori, nu este un startup. I'm sure that we got much more professional. I think we always had a good idea how we want to proceed, and there are many passionate people behind it, with a lot of support from the bank also on different fields. So I think we did quite a good job also today. It was very shy. My colleagues were talking like very cautiously if we should proceed, how we should proceed, and so on. So I think we can be really proud of this, what has been done till now, and we should continue on this part. So yeah, I think there is a huge progress since beginning till today, and we should continue professionally to encourage this culture of innovation and mutual enrichment between startups and the bank. The first thing that I see is that there are more and more startups, and this makes me really happy because this shows that Romania has a healthy tech scene, and the ideas are coming and coming. So that's really cool. The other thing I see that fintech is still very, very interesting and dominant. So there is enormous amounts of ideas from the fintech field. Some people say fintech is dead. I don't see that in our market. And of course, what I see is a higher level of professionalism over time. Yeah, but this is of course connected to the classes we have, the incubation, the trainings we have. So that's also interesting. On the other hand, some things never change. Yeah, everybody is on the lookout for market. Everybody's on the lookout for a value proposition. So that's of course that stays as it is all the time. O altă întrebare a fost: la ce se uită o corporație atunci când evaluează dacă poate lucra sau nu cu un startup? I think also even when we are looking into startups, KYC is something which should be taken into account. So it's clear that we need to understand with whom we are working together. So in terms of reputational risk and so on, not to open the space. So of course they don't have a financial history because they are startups and so on, but this can be thought and then collected from the beginning. But the most important thing is to know the person you're working with. So there is usually a CV and so on, and there is some history behind the persons who are doing it. So this can be checked and should be checked, of course, and this is one of the essential things. Yeah. Aș putea să vă spun că din discuțiile pe care le-am avut, modelul de comunicare trebuie să se bazeze pe încredere și acest lucru trebuie transmis între cei doi parteneri sau între cele doi parteneri de discuție. Dacă un startup prezintă lucruri care nu sunt realiste și nu sunt susținute cu argumente, este evident că comunicarea se rupe undeva și atunci există un red flag, pentru că, practic, nu numai că nu a înțeles piața, dar și încearcă să o construiască într-un mod nerealist. Al doilea lucru este ca acest startup să aibă o flexibilitate în discuție și în înțelegerea business-ului. Poate nu l-a înțeles de la început, dar în momentul în care vede exact cam unde există această necesitate în piață și știe să se adapteze, dacă acest lucru se întâmplă, în momentul acela gradul de acceptabilitate de a construi un parteneriat este mult mai mare. Și da, este esențial, încă o dată repet, să existe o stabilitate în modul de gândire și de construcție al business-ului. Nu putem gândi că un startup poate crește de la o zi la alta
ca de la 0 la infinit, dar în schimb trebuie să ne gândim că un startup are un business case care este construit pe baza unor etape foarte clare, unde cere susținere, are nevoie de susținere, dar în care știe exact ce are de făcut pentru a crește business-ul. În discuția cu Ilinka Kajgana am încercat să înțelegem mai bine care sunt restricțiile pe care le au companii puternic reglementate, precum băncile, în momentul în care se decid să lucreze cu un startup. This is a very good question. So this is why we are here, because we know how this regulated world looks like, what often startups don't know, but they would be able to deliver if they have a mentor. So I see really this role of Innovix also as a mentorship to the startups, to explain them and guide them throughout the process, not to make too many mistakes. So also this summit today and tomorrow is something where we can really learn together and understand the gaps. Maybe as a ultimate advice, or I don't know, thought from my side, not to rush too much, but to really go step by step and develop the skills and analyze whatever is necessary in order to deliver the product long term, because this is ultimately important. And in order to avoid all the risks, it's important to be very structured and also follow the advices and be able to keep the regulatory environment intact. În discuția cu Kolarik am abordat subiectul și dintr-un alt unghi. De ce ar vrea un startup să lucreze cu o bancă? That's a very good question, and there are many venture capital companies out there. Yeah. So the question is, what makes us different? Why should a startup talk to us and not to somebody else? And we have one very simple answer for that. That we, as a venture capital company, we are in for the long run, which means we believe. We don't believe in short run profit maximization. We think like a bank thinks, and a bank thinks in longer terms. So we are also supporting growth that doesn't need to be exponential. Growth can also be small, slow, can come in steps, can come in stages. So that's where we think we have an advantage compared to other venture capital companies, which maybe take on a lot more companies. But we would like to be there for the long run. That's one thing. And the other thing, of course, we want to find areas where we are relevant for the startup as a bank. So we have an impressive customer base. We have an impressive employee base. So solutions that help us to become better as a bank are not only attractive for us, but I mean, for a startup, we could also be the first big customer. And that's another advantage that we have. So a normal venture capital company wouldn't be using products of startups because they have thousands and they cannot use 1,000 products. But we as bank, because we don't talk about thousands, we talk maybe about 20, 30 companies, we can really we can use their solutions in what we call the sandbox. So that's another advantage for us. So if a startup wants to work with us, good news is you don't have to show, the hockey stick after the second year. We know how it is. We know from our corporate customers that business is also good when it grows slowly and steadily. And we are interested to partner with you in a sense that we are not only the provider of equity, but also that we can use your solutions. În finalul discuției am încercat să aflăm mai multe despre ce au în plan BCR și grupul Erste în legătură cu susținerea ecosistemului de startup-uri din România și din regiune. În primul rând, am avut mai multe întrebări de-a lungul timpului vis-a-vis de necesitatea existenței startup-urilor în piață. Am să spun și am să consider să spun în continuare că existența startup-ului este necesară. Este un necesar pe care piața din România îl are, astfel încât să putem să avem o competiție reală a unor lucruri care se pot dezvolta eficient și repede. Astfel încât și marile companii, chiar și băncile, să poată să se adapteze mult mai repede la ceea ce clienții au nevoie și ceea ce văd în alte țări.
În același timp, uitându-mă la evoluție și văzând ceea ce putem construi, cred că noi am pilotat destul de mult, nu numai în zona de educație pe care o facem pentru startup-uri, dar și în modul în care lucrăm. Avem startup-uri cu care lucrăm pe diverse subiecte, mai mici, mai mari, pilotăm și încercăm să testăm stabilitatea acestui business pe care îl putem construi cu startup-uri. Avem acest model de open banking ca parte a strategiei noastre. Cum s-ar spune, am deschis porțile acestor discuții și acestor dezvoltări, dar ne uităm cu foarte mare atenție ca aceste, să spunem, experiențe pe care le creăm clienților noștri să fie unele sustenabile. Nu vom putea veni, de exemplu, în platforma noastră digitală, în ecosistemul digital George, cu o soluție, un beneficiu pentru clienți, ca în 2-3 luni să fim nevoiți să le excludem, deoarece startup-ul respectiv sau business-ul respectiv n-a fost sustenabil. De aceea menționez încă o dată, parteneriatul trebuie să fie unul stabil și de lungă durată, pentru a putea veni într-un parteneriat cu o bancă sau cu o altă companie care are nevoie de aceste servicii pe care startup-urile le pot dezvolta. There are many things to be taken a look at, so skills and product and the capabilities and so on the long run, basically how the company can produce the benefit for us and for them. So this is something which can be further explored, and through the structured process we would be able to identify those who will really make it. We, like I said in the beginning, we strongly believe in equity financing, and we will grow equity financing across Erste Group. I just come back from Vienna, where we had a long discussion about what can we provide to startups also as a group, not only on a Romanian level or on a Czech level. So what we are planning now is also to be able to support startups not in the seed phase like we do it now, because the seed starter and the equity financing that we have today is mostly seed financing. But also we want to support startups when they come in later rounds, in a Series A, Series B. So when we talk about substantially higher investments. And this is where Erste Group also as a group could be helpful and interesting. So if we have a case where we say it makes really sense to invest on a larger scale, that's something that we are planning to also support. So as a startup, for you, the message is you can start small with us, but you can also grow in the later phase. We want to be there with you. Aceasta a fost ediția de astăzi a ZFIT Generation. Sperăm că interviurile vi s-au părut interesante. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și vă așteptăm și la edițiile următoare ale emisiunii. La revedere!